Thank you. Can you hear me? Jane, can you hear me? Can you hear me? Yep, can you hear me? Yes, we hear you properly. Oh my goodness. Everybody in Senegal is saying hello. Hello to everybody. It's really good to be with you all. Kontaan naa trop tey maa ngi leen di yéen ñëpp nekk ci yéen. This is a very new experience for me, speaking to Senegal on Telegram. Expérience bu bees la bu ci man j'espère que Gérard mu ngi enregistré bu bees la may waxtaan ak yéen Sénégal ak Telegram parce que tey la def Telegram tey la ko installé donc sët yi ñoo ko jàngal tey. But I'm very, very, very excited to be able to share some information with you. Mais kontaan naa trop pour partager tey information yu bëri ak yéen. I hope that all of you will turn off all your distractions and focus on my message. nee na xalaat na ni yéen ñëpp di ngeen dindi lépp luy téléphone ak lépp lu lay distraire nga focaliser ci message bi mu lay jox. Because what I want to share with you will help all of you achieve the manager position in the next 6 months. ndax lii may partager ak yéen dina tax yéen ñëpp ngeen mën a arriver à manager ci 6 mois yi di ñëw. So please take notes. jëlal note nee na maa ngi lay ñaan nga jël note nga mën a bind jëlal foo bind nga bind. And at the end, if you want to ask questions, then I'm happy to answer them. nee na bu ma paree bu fekkee da ngay laaj question am looy laaj dinaa kontaan vraiment pour ruy ci. So thank you very much for having me speak with you tonight. nee na maa ngi kontaan samay sët ci yéen pour mën a waxtaan ak yéen tey am naa ci vraiment contentement. Brilliant. So can I share my screen? I think I can, can't I? Yes, you can share your screen. Now I'm going to maybe get out my, try to see how to share the screen. There are 3 points on your right normally. Hold on. Up. Hold on. Right, hold on. I think I can do this. Okay, does everybody see this? nee na ndax yéen ñëpp yéen a ngi koy gis. ngeen tasaare partage ngeen def s'il vous plaît ngeen def li ñuy wax screenshot ngeen def lu mu tuddati kii ni ko capture d'écran. I want to talk to you about the many, many, many ways that we can connect with people to share this opportunity with. dama bëgg a waxtaan ak yéen ci façon yu bëri yoo xam ni ci ngeen di mën a partager suñu business bi forever ak nit ñi. Because the sad reality is most people don't talk to enough people about the opportunity. nee na li ci métti mais neexut a wax mais ñu bëri duñu wax ak nit ñi en quantité suffisante mooy maanaam duñu wax ak nit ñu doy ci business bi. And if we do not have a strategy in order to speak to people every single day, then we're not going to grow our business. problème bi mooy bu ñu amul stratégie pour wax ak nit ñu bëri ci journée bi duñu am réalité duñu décoller ak business bi. So I want to share with you some of the ways that we use in our team to reach out to people to say, hey, take a look at Forever. dinaa la won li nga xam ne ñun suñu équipe moom la ñuy utiliser pour wax nit ñi kaay xool Forever ñëwal xool. Now the first exercise we can do is all of us must have a current who do you know list. mooy li ñu war a def mooy ñun ñëpp war nañu am loo xam ni dafa nekk à jour mooy cahier boo xam ni liste de contact la. This is quite simply emptying your head of every single name and number and contact that you have made in your life. nee na da ngay jël sa xel nga génne lépp luy nit koo xam ci bopp bi nga génne ko bind ko ci liste boobu lépp loo xam. Without prejudging and without second guessing.
nee na bu ñu préjugé bu ñu xalaatal nit ki bu ñu xalaat daal. And I would imagine that most people have started their list, but maybe don't keep it current. man tamit ci sama xalaat ñu bari commencé ngeen ko mais doo leen ko mise à jour maanaam di ci dolli bés bu jot ay contact. I've been in forever for 30 years and nearly every day I'm adding new names to my list. nee na man maa ngi ci forever depuis fanweeri at te bés bu jot sama liste boobu maa ngi ci yokk ay nit. So every single one of you needs to have a workbook, a notebook, and in your notebook you need to continually keep writing names and adding names. yéen ñëpp ku ci nekk war nga yore kaye man sama kaye ngi nii dama ci teg sama saak bi nii war nga am bés bu jot nga continuer di ko nourrir di ko dundal ak ay contact yu bees. Or you can use your notes on your phone, you can use your WhatsApp notes, you can use your Telegram notes, but you must have a place where you document everybody's details. mën nga utiliser sa WhatsApp sa note yi ngay jël ci WhatsApp wala ci téléphone yi wala Telegram mais de toute façon war nga am benn cahier de contact booy def chaque jour contact yu bees. So your who do you know list is absolutely crucial to you building a successful business. sa liste de contact dafa nekk loo xam ne lu am solo loo xam ne mënul bañ a nekk pour nga mën a def sa business. Another way that we can connect with people daily is on social media. nan la ñuy mën a tamit toucher yeneen i nit mooy réseaux sociaux yi. And social media is a big part of the way that we network with people to share the business with them. alors réseaux sociaux yi nekk na façon bu rëy tamit bu am solo boo xam ne mën nañoo interagir ak nit ñi duggante relation ñoom. And we can do this in many different ways through our own friends list. mën nañ koo def à travers suñu liste d'amis. We can do it by joining interest groups. mën nañoo dem tamit xool ay communauté groupe d'intérêt yoo xam ni am nañu intérêt ci ñoom am nañu li ñuy wax ak ñun. Or we can do Facebook marketing. mën nañ def tamit li ñuy wax Facebook marketing mooy à travers Facebook ak publication yi. And each and every area on social media can be successful for you. nee na yooyu yëpp zone yooyu yëpp côté yooyu yëpp macha allah boo ko kiiyee mën nga ci am succès. But the one thing that I strongly recommend li ma leen di gën a digal ci sama xol. is you pick the platform that you want to become good on. da ngay choisir fan nga gën a confortable fan nga gën a nekkee à l'aise. And you focus on that. nga focaliser ci loolu. Because I see many nga dem ci loolu ba jeex. I see many people on social media spread themselves too thin by being on too many platforms. nee na ñu bëree dañuy dem ba tuuti seen bopp ba maanaam seey ci parce que dañuy bëgg nekk fu nekk. Instagram and Facebook can link to each other. nee na Instagram mën naa connecté wu ak Facebook maanaam mën nañoo takkaloo. TikTok work in just the TikTok platform. TikTok mën na nekk plateforme boo xam dafa wéetal boppam. LinkedIn is very good for the professional prospects. nee na LinkedIn fa ngay trouver coof yi maanaam ñi am And also maanaam. you have Snapchat as well. am nga Snapchat tamit comme. But for me, I use my Instagram and my Facebook and link them together. nee na moom Instagram lay gën a utiliser ak Facebook ñoom lay And utiliser. I have a very good social media training done by one of my Sapphire managers recently. nee na am na benn Sapphire manager ci équipe am koo xam ne day def formation ci loolu justement ci And Instagram. I will get it translated into French so you can watch it and have a deeper understanding. nee na dina ko traduire en français dina fexe ba traduire ko bu ko defee ñun ñu mën cee jot macha allah. Because I see so many people using social media in the wrong way. nee na parce que gis naa ñu bari di utiliser réseaux sociaux yi mais nuñ ko war a utiliser du noonu. Another method of marketing is what I call prospecting cards and flyers. li may woowe beneen méthode marketing mooy di joxe carte de visite ak ay flyers. These are cards that you can hand out to people
nee na carte yi mën nga ko jox nit ñi. And these cards allow you to engage in conversation because you are giving them something that will encourage communication. nee na di loolu dina la jàppale ndax yaa ngi jox nit ñi loo xam ni dina mën a créer relation créer communication nit ñi mën nañu jàpp ci loolu te lu baax la. And we are very proactive in our group with flyers and cards. nee na suñu groupe dañuy jox dañoo bëri kàmb dañoo bëri bagage macha allah ñu ngi ci am réussite bu baax ci joxe ay carte at ay flyers. There are also networking groups that you can go to in your cities. nee na tamit ci sa dëkk bi nga dëkk mën ngaa dem ci ay groupe de network groupe boo xam ne ay relation moo fa am. Every city will have a business area where people will come together to share their businesses and their ideas and connect and network. nee na dëkk bu nekk dëkkuwaay bu nekk am na zone foo xam ne ñii dañuy dajaloo foo xam ne dañuy connecté wu dañuy am ci ay relation et foofu yëpp place yu baax la. Another way that you can get really, really good prospects is through your customers. feneen foo xam ne tamit mën nga fa am ay prospect mooy maanaam ay futur partenaire mooy ci sa client yi. If you have a customer who is very happy with the product, boo amee client boo xam ne kontaan na am na satisfaction ci produit yi. then ask them the question, would you like to make some money by sharing the products with people that you know and care about? laaj ko directement ne ko ndax am nga ay nit ñoo xam ni bëgg nga partager lu baax ci ak ñoom ndax bëggal nga leen seen jàmm eh bien ndax bëgg xam nga ay nit wala yow ci sa bopp yow la. I see so many people sell a product but they never follow up to talk about the business. ok gis naa nit ñu bëree bëri ñoo xam ne dañuy jaay produit rek mais duñu def benn suivi boo xam ne dinañ wax nit ki business bi. So your customers are not only people that can be spoken to about the business, but they can also give you referrals. ok say client du ñoo xam ne rek dañuy war a consommer produit bi mais mën nañ la jox tamit ay yeneen recommandation mais mën nañ ñoom tamit seen bopp nekk ëllëg ay nit ñoo xam ne ñuy tekki ci sa société. And one of the ways that we engage our customers asking for referrals is to say, nii la ñuy laajee suñu client yi nii lañ leen di laajee recommandation nii lañ koy waxee ñu boole ñoom ñeneen. is to say, would you like to have your next product at a highly discounted price? est-ce que day laa la koy laaj dama ko naan est-ce que bëgg nga am sa produit yi nga xam ne neex na la nga am ko ba pare ñu wàññil la ko c'est-à-dire moins cher. And of course they're going to say yes. How? li ci ëpp dañuy wax waaw waaw naka laa ko mën a amee. And you say, if you can give me the names and numbers of 5 people who you think would really love the product, I will give you your product at a much discounted price. ok ma ko naan boo ma joxee juróomi nit liste juróomi nit ñoo xam ni dinañu ko na kontaan ci produit bi comme ñu nañ ko kontaane dinaa la ko mën a jox ci prix bu gën a yomba. Now, you can also get referrals from people that say no to the business. mën ngaa tamit am recommandation ci nit ñoo xam ni déjà nee nañ la déedéet business bi intéressé wu leen. Sometimes for me, when someone says, no, it's not really for me, I'm not interested. léeg-léeg bu ma nit waxee non business bi intéressé wu ma bu ma nit ki waxee loolu. What I will say, that's okay, it's fine, no problem. danaa ko wax ne ko ok amul benn problème vraiment. I understand the timing is not right for you to look at this business. xam naa ne fi mu nekk nii waxtu yi jotagul pour yow nga xool considérer suñu business bi. However, I'm looking for 2 good people who would like to make an extra $1,000 to $2,000 a month. Do you know anybody? mais man maa ngi wut fi mu nekk nii ñu mën a gagné ñu bëgg a gagné 1,500,000 ba 1,700,000 est-ce que xam nga koo ma mën a booleel. So if you ask the question,
very often people will give you a number so you can make contact with a referral. boo laajee li ci ëpp ci question boobu li ci ëpp nit ki dina la jox contact bu ko defee jox la recommandation boole la ak nit ki nga waxtaan ak moom. Another really good way of prospecting is literally meeting up as a group. So maybe 3 or 4 FBOs meet up. li gën a neex tamit am na beneen façon mooy ñett ba juróomi nit FBO tase. And you have a bit of positive training to get everybody very excited and focused. ngeen cokk maanaam neex présenté def présentation bu cokk bu neex. And then you go out into your town and you engage with people to ask them a question. nga dem ci sa biir bi genre street marketing nga dem ci biir dëkk bi waat laajtaan ak nit ñi waxtaan joxe sa flyers laaj leen ay question. And you decide which kind of people that you're going to look for. nga yow yaay décider nag yéen ban genre ban façon wu nit ci ngay moom ngay wut moment boobu ci biti. So you could go to where the young people hang out. bu la neexee mun nga dem fi jeunes yi daje par exemple jour boobu. You could go to where the mums with their kids and their small children hang out. bu la neexee mun nga dem foo xam ne heure boobu yaay yi dañuy jëli seen doom yi dañuy nekk foofu jour boobu. You could go to the business area where people are in jobs. mu ngi noonu mun ngaa dem foo xam ne nit ñi dañuy liggéey en ce moment nga dem fekk ay nit ñuy liggéey nii. And when you go to these areas, you're going with one specific focus. nee na boo demee da ngay tànn ban zone nga bëgg jour boobu yenn nit ngay wut jour boobu loolu rek. And that is to talk to people. jour boobu da ngay wax ak nit ñi. And the way that we do it here is we will say, excuse me, can you help us? noonu foofu Angleterre nii lañ koy defee dañu naan yow na nga def mën nga maa dimbali dama soxla sa ndimbal. We are telling people about our company today. tey dañuy waxtaan ak nit ñi ci suñu société. And we are looking for people who are open to making a second income or looking at a great range of health and wellness products. dañuy wut ay nit ñoo xam ne fi mu nekk nii li ñuy wër mooy xaalis bu takku bu ñu mën a yokk ci li ñuy gagné wa ilaa ñuy ut loo xam ni produit yu baax yoo xam ni vraiment ci sa bien-être. Would you be interested in finding out more? est-ce que loolu dina la intéressé nga mën a gëstu ko nga xam ci yenn information. So all of these ways that I've spoken about, your list, social media, cards, flyers, groups, customers, referrals, they are all very important ways to prospect. nee na li ma leen wax yëpp ay façon yu baax yu prospecter la pour prospecter façon yu wóor yu baax mooy Facebook mooy WhatsApp mooy recommandation ñu boole la ak nit mooy Instagram mooy yooyu yëpp façon yu baax la pour mën a am ay nit créer conversation. But most people do not have a focused strategy on what they must do every single day. mais li ci ëpp nit ñi amuñu stratégie boo xam ne dañ ciy focaliser ci benn bés bi lan la ñu war a def. So what we say li ñuy wax mooy is that every FBO bu nekk needs to learn 3 methods of prospecting. da nga war a jàng partenaire bu nekk ñetti façon prospection nooy wutee nit ñi. And become very comfortable at being able to do it. dafa war a wóor ni bu jàppee loolu daf ciy jàng màcc ci ba pare nekk ci à l'aise. So you could say, for me, I use my list, social media, and cards and flyers, and I talk to everybody that comes near me. bu ma neexee ma ne ok damay utiliser Instagram wala Facebook ak jël sama carte de visite ak ay flyers te damay waxtaan ak ñëpp ci loolu façon boobu laay waxtaan ak ñoom. I always have a big smile on my face. nee na chaque jour damay am benn smile damay sourire damay neex deret. And I'm always very positive and happy. te damay happy fu ma toll te dama war a positif mais maanaam damay rafet njort damay neex ci sama bopp quelle que soit circonstance.
And what you find is when you are positive and happy and smiley, it's very attractive to other people. di nga gis ni boo commencé happy noonu enthousiaste dafay nii day xëcc nit ñi. Because most people are very stressed, very worried, very anxious, and in their jobs, their careers. So we in Forever, we are very different. dëgg la nee na ñu bëri dañoo stressé dañoo seere dañoo xat dañuy sonn ak ñàkk tamit lekk bu baax yeeg style de vie yooyu te ñun Forever wax dëgg yàlla dañoo libéré wu daal Forever libéré nañ ci loolu sant yàlla. So if we are happy and positive with a big smile, then people will stop and engage with us and talk with us. bu ñu happy rek dégg nga am suñu benn sourire bu mag neex ci suñu bopp am vibration yu baax nit ñi dinañ taxaw waxtaan ak ñun. Now, the reason I share this with you is because in this world that we live in today, li tax ma leen di wax lii ci jamono ji ñu nekk nii jamono tey instant yi nii. you cannot just sit behind your phone sending messages and build a big business. mënuloo rek toog rek laqatu ci ginnaaw téléphone bi ne da ngay def business bu am solo. You have to be more broad. da nga war a gën a yaatu gën a yaatal. You have to be able to work on social media and work face to face. da nga war a def moitié da nga war a liggéey ci réseaux sociaux yi mais da nga war a tamit nekk nit ku vivant di liggéey ak tout. If you don't learn to communicate, you will be one-dimensional. Sorry, one diamond? If you don't learn to speak to people off social media, you will be one-dimensional. boo doon mën a waxtaanal ak nit ñi ci réseaux sociaux yi di nga mën a foog naa juddu. Can you repeat it? What? Sorry, Jane? So you have to learn more than one skill to be successful. Oh yeah, multidimensional. nee na effectivement dans la vie boo am succès il faut nga bëri ay fem il faut que nga laal fii mën lu bëri daal multitasking multidimensional voilà. So please, every time you leave your home, there are going to be people all around you. jógee rek nee na maa ngi lay ñaan saa yoo jógee sa kër di fexeel ba nit ñi nekk ci yow nekk ñi la wër. Marianne, we can't hear you because your microphone's catching. Sorry, can you hear me? That's better. Keep your microphone close. Please, thank you. Okay. So it's very important for me. I work on social media, but when I am out of the house, I always have my cards. nee na damay liggéey ci réseaux sociaux yi bu ma nekkee biir kër ga mais bu ma génnee toujours yore naa sama ay carte de visite c'est essentiel c'est trop important. And if I talk to somebody, I give them my card. et ma waxee nit jox ko sama carte bi am photo bi nii. And I will say to them, this is the most important gift that anybody has given you. ma ne leen lii mooy cadeau bi gën a am solo ci àddina nga xam ne nit mës na la koo jox. And then I take my phone and I open WhatsApp and I say, please give me your phone number because I would love to be able to speak with you. après ma ubbi sama téléphone ma ne la jox ma ubbi sama WhatsApp ne la jox ma s'il te plaît sa téléphone parce que dama bëgg vraiment dinaa am kontaan te waxtaan ak yow. And we swap phone numbers and I message them there and then so I see that they've given me the right number because my message is there. I see it arrive. waaw nee na dama leen di messager léegi immédiatement pour mu wóor ma ni joxuñu ma faux numéro bu normal lañ ma jox. And then I take a picture of me and them together. et dama jël photo ak ñoom effectivement ñu jël photo. And then I send it to them and say, don't forget me because when I call you, I have something very special to tell you. Laila ma ne ko bul ko fàtte photo baa ngi envoyé naa la ko ndax saa yu ma la woowee xamal ni am naa lu spécial lu ma war a waxtaan yow lu am solo. And then I say goodbye, have a great day, I'll be in touch. ma ne la kon nag kon yendul ak jàmm dinañ déggante daal lay ñaanal. So
I was in the airport in South Africa recently. Temps yi dama demoon Afrique du Sud ci aéroport ba. And I was checking in with my baggage. Ma doon régler sama bagage enregistrement. And the lady was very helpful. Ndeysaan ndaw si jàppale ko bu baax a baax. So I said, thank you so much for your help. Ma ne ko vraiment maa ngi lay gërëm ci dimbal bi ma dimbal. Ndaw si. Let me give you my card. And it says smile. And I smile and she smiles. Mu gis sama carte de visite mu am smile ma ne ko souriral mu sourire man ma sourire. And I say, I have something very special to share with you. Ma ne ko am naa lu spécial lu doy waar lu ma war a partager ak yow. And we swap numbers. Waa ñu changer numéro. And I send a quick picture so she knows who I am. Ma envoyé ko photo bi selfie bi comme ça mu xafateliku ma. And then when I get home that night, I will send a message and say, hey, it's Jane. We met today at the airport. Let's speak. Ma jël photo bi bu mu guddee bu ma demee ma ne ko man la Jane ñoo tase woon aéroport nañ waxtaan tuuti. And because I already have given them a picture of me and them, they know who I am. Parce que jox naa leen sama photo donc directement dinañ xam may kan. And it works very, very well. Et ça loolu day marché astuce boo xam ne la ñun ñëpp war nañ ko commencer day dox. Now, if you don't feel comfortable in doing that, then just swap numbers. Nee na bu fekkente ni tamit neexu la mën nga jël tamit échanger numéro rek. The girl from the airport in Johannesburg has already been to the office for a meeting. Nee na le ba ma jógee aéroport. Sorry, the lady has gone. The girl who I gave my card to has already been to a business meeting. Nee na musoon na dem business meeting ba Johannesburg. So, how much activity should we be doing every day? Ñaata activité ñaata combien ci quantité ci constance la ñu war a def ci activité bi. Well, I truly believe you should be speaking, proper speaking. Gëm naa ni war ngaa wax carrément mooy wax daal wax at. To at least 5 people a day. Au moins lu mu tuuti war ngaa waxtaan ak juróomi nit par jour ci business bi. You should be connecting and talking to at least 10 people a day on social media. Bu dee réseaux sociaux yi war nga waxtaan ak au moins fukki nit par jour. And you should be talking to your customers all the time. Say client toujours da nga war a waxtaan ak ñoom toujours client yi war nañu waxtaan ak ñoom. So let me show you what happens when you begin to work with a strategy to build a business. Xaaral ma woon lan moo lay arrivé lan ngay am boo commencé liggéey ak méthode ak stratégie ci business bi. So, if you want to be a manager, if you want to make a lot of money, if you want to be successful, boo bëggee nekk manager, boo bëggee am xaalis bu bari, boo bëggee am succès, then this is what I did in my first full year in Forever. Lii mooy carrément li ma def sama benn at pendant 1 an sans arrêt ci Forever bi may commencé. I made initial contact with 1,582 people. 1,500 and 1,500 and what? 82. 82 maanaam junne nit ak téeméer ak juróom-ñetti fukk ak ñaar ci première année bi. So I'm speaking, first contact means I'm speaking to around about 5 people a day. Mooy maanaam juróomi contact par jour. Now, as a result of that, léegi nag lan laa ci am ci loolu? 502 people had a second contact. Maanaam genn wàll gi juróomi téeméer ak ñaari nit jot nañoo dem ci ñaareelu round bi. And from the 502 that had a second call, 165 agreed to come and look at the business.
502 yooyu am na ci téeméer ak juróomi nit yoo xam ne d'accordoon nañu pour xool business bi. 32 of them registered as assistant supervisors. fanweer ak ñaar ci ñoom dugg nañu join business bi nekk ci animateur adjoint. So we're recruiting nearly 3 a month, every single month, constant. nee na dañ doon parrainé ñetti nit par weer loolu sax dafa sax musul dañ. From the 33, 6 of them went manager. alors fanweer ak ñetti yooyu juróom benn ñoo ci nekk manager. And we earned our first £42,000 of royalty income. 42,000 pounds sterling moom lañ leen fay ci li ñuy wax droit d'auteur yi forever di fay ci leader yi nga créé 42,000 pounds. Yeah, so in dollars that would be $60,000, $70,000. alors $60,000 kooku da ngeen koy multiplier par 655. So my question to you is, how many of you would like to be a soaring manager in the next 12 months? li ma lay laaj mooy kan yéen ci yéen kan moo bëgg a nekk essor manager ci 5 mois yi di ñëw foog naa la wax man mi. How many of you would like to make $60,000, $70,000, $80,000 in the next 12 months? kan moo bëgg def li 60,000 $70,000 ci weer yee di ñëw c'est-à-dire fii ak 6 mois 8 mois ba 1 an. Because if you do what I did and speak to 5 people every single day for 1 year. parce que bu fekkente ne waxtaan nga ak juróomi nit bés bu jot ci benn at. then you will build a massive business. di nga créer business boo xam ne bu yéeme bu phénoménal bu mag. But sadly, most people are just lazy and don't do the work. lu li ci bëri nit ñi dañoo tayal duñu def liggéey bi. They want the money, they want the glory. dañuy bëgg xaalis bi bëgg succès bi. But they don't do the work consistently. mais bëgguñu def liggéey bi maanaam di ko répéter di ko def bu mu rafet def ci lu bëri bañ ko cof. So right here, I have shown you how to do what I did. maa ngi lay woon fi mu nekk nii jooni nii li nga xam ne man moom laa def. Every single one of you can go from this call today. yéen ñëpp mën ngeen génn ci trou boobu nga xam ne moom la ngeen nekk wala arrêt bi. And you can build this kind of business. et mën nga créer business bi nga xam ne moom laa créer. The question is, do you want to? nee na laaj bi ma lay laaj nag mooy est-ce que bëgg nga ko def. That's the question. loolu mooy laaj bi ma lay laaj. Because when you decide that you are going to be successful, yow boo décidé déjà nga décidé ne da ngay am succès da ngay dem. then that's when the magic happens. nee na bu boobaa yàlla ji ci lay indi lépp tegal la ko nga xam ne lépp dëgg la. And I strongly recommend that you copy what I did. dama bëggoon naa vraiment tenir naa ci torop na nga copier na nga jëfandikoo li ma jëfandikoo. Do not worry about the people that say no. bul toppatoo bul tiit jaaxle ci ñi lay wax déedéet. Do not worry about the people that say you're mad, you're crazy, it will never work. bul faale ñi nga xam ne dañ lay wax da nga dof du mës a dox li et cetera bul déglu loolu. Do not worry about the people who are opinionated. bul xalaat nit ñi bul faale nit ñi li ñuy xalaat ci yow. You prove everybody that you made the right decision by becoming successful. nee na boo amee succès nga won ñëpp ne décision bi nga jël décision bu baax la. So I wanted to share this with you tonight to begin to get you to understand the kind of activity you need to do
to make some Dama- serious money. waaw dama commencé tey waxtaan ak yéen ci lii won leen ban façon liggéey naka ngeen koy liggéeyee ban activité ngeen war a def de routine di ko def pour am xaalis bu bari. So I believe that everybody on this call can be manager in the next 4 to 6 months. yéen gëm naa ci sama xol ne yéen ñii fi nekk teew fi yëpp mën ngeen nekk manager ci 4 weer yi ba juróom-benn weer yi. Because by working hard, ndaxte boo liggéey bu dur bu baax and being consistent every single day, nga ciy def lu bari di laal sa business bés bu jot ak consistance mooy maanaam nga def lu bari bañ a def lu tuuti. we achieved the manager position in 14 weeks. nee na 48 semaines la mooy à peu près 2 mois 2 months, And right? we were soaring by the end of our first full year. den benn at ñaari weer lañ nekk manager après ñu nekk essor manager ci benn at mook jëkkëram. Now it's very important that you get some success quickly. nee na am na solo trop nga dem ci succès bi rapidement nga bañ a lagg daal. Because success is very attractive to your prospect. nee na boo amee succès sa ay prospect daf leen di attirer bu baax a baax. Because even if people say no to you, même nit ñi buñ la nee déedéet yow bu ñu rejeté bañ. they are watching you. ñu ngi lay xool ñu ngi lay seetlu. They are watching you online, in your community, in church, when you're out socially, they are watching you. nee na ñu ngi lay espionner di la xool ci sa communauté ci li réseau bi ci sa jàkk sa église foo mënti nekk nit ñaa ngi lay bàyyi xel. They are waiting to see signs of success. ñu ngi xaar xool ba xam fooy mujjee ndax di nga am succès am déet ay succès ay signaux. A nice new suit. Sorry? Maybe a nice new suit or a nice new handbag or a nice... nee na ñu ngi xool lan nga am lu bees lan moo soppi ci yow. Maybe they see you going away on a nice weekend holiday or eating at a nice restaurant. gis nga gis restaurant wala oto bu rafet wala nga am sol colu rafet wala saak bu rafet wala dara lu bees ci yow. nit ñaa ngi lay xool ñu ngi lay observer. If you share your success in a very professional, authentic way on social media, they are watching. nee na bu fekkente ne sa succès bi nga am yaa ngi koy partager ci réseaux sociaux yi nit ñi dañuy xool dañ lay bàyyi xel dañuy xool te ñu ngi ñëw. And eventually, even the people that say no will say yes. nee na bu mujj gi à la fin même ñi la wax déedéet dinañu am waaw dinañ ñëw ne la waaw. When I first started in Forever, we didn't have social media. bi ñu commencé Forever réseaux sociaux amul woon. We didn't have computers. ordinateur amul woon. We didn't have mobile phones. téléphone mobile amul woon. All we had was a box of products and a flip chart. benn boîte produit la ñu am comme combo bi ak benn tableau boo xam ne day kii moom lañ doon yóbbu tableau. And every day we would speak to people and invite them to come and look at the business. bés bu jot dañ doon wax ak nit ñi di leen invité pour ñu ñëw xool business bi ñu ñëw xool. Some people laughed at us. ñu bëri mokke nañu ñaawal ñu. Some people came to see because they were curious. ñu bëri tamit dañu ñëw pour xool ndaxte dañoon kumpa. They didn't join. mais dugguñu. But some people came and they joined. mais ni xawma am na ci ñoo xam ne dañoo ñëw dugg. And we started with our excitement. et ñu commencé ñun tamit ak plaisir ak amour commencé ak ñoom. We used to do a small business presentation nearly every day with a flip chart. suñu tableau boobu lañ doon jël di def ay présentation business bés bu jot. And it began to grow and it began to grow. mu commencé di màgg. And the very first person I spoke to about Forever said no. ñi ma njëkk a waxal dañ ma ne déedéet. 7 years later, she said yes. juróom-ñaari at après nit ki wax waaw. And she was my 25th manager and sent me to Diamond.
nee na kooku mooy sama ñaar fukk ak juróomeelu manager bi may qualifié wu Jama manager. So my Après 7 point ans. I'm making is you have to be consistent. waaw donc li ma leen di wax mooy da ngeen war a bañ a cof liggéey bi di ko jox àqam li ngeen di def ko at stratégie. You have to show up. You have to show up every single day and take action. toll da ngay def action jëf ci fondamental wu forever bi. No excuses. amul benn lay. When you recruit somebody, you have to help them very quickly start to build a business. nee na boo recruter kenn rapidement da nga ko war a dimbali tout de suite mu commencer business bi. And I'm going to share with you very quickly dinaa la woon rapidement a manager building example. Very, very simple. lu simple loo xam ni di nga ci mën a am benn manager di nga ci mën a créer recruter manager. Whoops, hold on. Hold on, how do I share this? Ooh. I think this is a big presentation. I'm not certain if it will share. So let me have a look at your plan to manager. So can you see this here? This is you. Okay, lii mooy plan pour manager bi. Est-ce que yaa ngi gis? Nee na bii you are going to use and retail 3 case credits. nee na jaay bi ñetti CC la. And then you are going to recruit a good person. da ngay am recruter benn nit bu baax. Now you can recruit more, but you never recruit less. nee na mën nga recruter lu ëpp benn waaye doo mën a wàññi maanaam wàññi benn bi du mës a yees. Sometimes you've got to recruit 2 or 3 to find the one good one. nee na léeg-léeg da ngay recruter ñetti nit pour am benn nit ku baax. But by using and retailing 3 and recruiting a new assistant supervisor, you've done 5 case credits. nee na boo defee ñett nga recruter benn animateur adjoint def nga juróomi CC. Now, all you have to do is duplicate that. loolu dañ koy copier-coller mooy duplication copier-coller. So in month 2, you do exactly the same thing. Use and retail 3 case credits. ñaareelu weer bi ñett CC ngay utiliser li ngay utiliser at li ngay jaay mu ñett. And then you recruit another good person. nga recruter waat beneen nit ku baax ku kii baax ci business bi. And you also work with the person you recruited the month before to help them do 5 case credits. ka nga recruter woon weer wële nga liggéey ak moom nga dimbali ko mu def juróomi CC. And they're going to do that by using retail 3. bu boobaa ñoom dañuy jaay utiliser ñetti CC ak jaay at utilisation. And recruit their first good person. recruter seen première nit ku baax daal ku bien. So if you're doing 5 and your new person's doing 5, you've got a total of 10 case credits. léegi yow def nga juróom ki nga xam ne moom nga dugal di liggéey ak moom def na juróom muy fukki CC. And all you're going to do is duplicate that again in month 3. ñetteelu weer bi dañuy copier waat coller waat. You're going to use and sell 3 case credits and recruit a good person. yow mi sa bopp da ngay utiliser ak jaay pour ñetti CC recruter benn nit ku baax. And then the people that you recruited over the last 2 months, you help all of them do exactly the same. ñi nga recruter woon ci ñetti weer yële nga dimbali leen ñu def exactement la ñu defoon la ngay def ak ñoom la ñu def. Now you will have done supervisor because you will have had 10 the month before, 20 this month, you've gone supervisor. léegi ab doon nga am ñaari ci ñaari weer 25 CC ndax doon nga am 10 muy fukk yu jëkk yi at ensuite 15 bu boobaa animateur la ñuy nekk. So here's your manager plan. sa plan manager a ngi nii. In month 1, remember you do 5 cases. You use and retail 3 and recruit many people, but 1 good one. premier mois bi def nga ñett yi ngay jaay yi ngay consommer
recruter nga benn nit ñaari CC ba pare weer wi ci topp tamit def nga ko lu dëgg. In month 2, you duplicate and you've got 10 case credits. Deuxième mois bi def nga ko mais bu boobaa ndax comme ñaar ngeen fukki CC ngay am. In month 3, you duplicate and you've got 20 case credits. ñetti weer ñu dupliquer bu boobaa da nga am ñaar fukki CC. And you do the same in month 4, 5, and 6. Et ñeenteelu weer bi nga def ko duplication bi. But what you will see is in month 3, you'll do 20. da ngay gis ne ñetteelu weer bi yaa ngi def ñaar fukki CC. Month 4, you'll do 35. bu boobaa ñeenteelu weer bi yaa ngi ci 35 CC fanweer ak juróom. Month 5, you'll do 45. ñeent fukk ak juróom ngay def ci juróomeelu weer bi. Month 6, you'll do 50. juróom fukk ngay def ci 6e mois bi. And if you add those 4 months together, you've done 150 and you're a manager. nee na ñeenti weer yu mujj yi boo ko defee après entraînement bi ñeenti weer yu mujj yi def nga téeméeri CC ak juróom fukk moom lañ la laaj pour nekk manager ci ñetti weer wala ñeenti weer. It is the simplest, most duplicatable way that you will be able to achieve manager. lii moo gën a simple moo gën a wóor moo gën a copiable enseignable ñu jàngale ko sa yoon pour nekk manager. So we have 15 people on this call. nee na fi mu nekk nii ñun kii lañu fukk ak juróom lañu fi mu nekk nii. And I think that if you June, July, August, September, so all of you should be manager in November. nee na novembre normalement ñun ñëpp war nañu nekk manager ñi seetaan fii. I know that maybe a couple of you are already managers, but this is very simple. nee na xam na ni bëri na ay manager fii ci ay am na fi manager ci biir groupe bi effectivement waaye lu simple la maanaam dañ koy def pour créer ñun ay manager. Which means going into 2025. mooy dem ci 25 CC ñaar fukki CC ak juróom ñaar fukk ak juróom. You will be ready to achieve chairman's bonus and Eagle. Eagle manager dafay taxaw pour nga qualifié wu ñaari voyage yooyu ak tamit chairman bonus. And this, my friends, is very, very exciting. Et chairman bonus mooy chèque gu 13e mois yi société bi di jox am na excitation lool ndax moom am na ci $1 million quelquefois 13e mois. My vision is to see Senegal grow and grow and grow with this team. nee na sama bànneex mooy doon sama équipe bii ci Sénégal ngeen di màgg. Because you have huge potential. parce que am ngeen possibilité potentiel maanaam lépp a ngi fi macha allah. You are very fortunate. You've got the product. You have an office. You have a stable economy. It's time to go to work. nee na am nañu chance am nañu économie bu stable am nañu stabilité économique am nañ produit am nañ bureau donc jot nañu jóg liggéey ji. Let me give you an example of what you can do. I was in Zambia 4 weeks ago. nee na ñeenti semaine yële benn weer bële nekkoon naa Zambie xaaral ma woon leen lan ngeen mën a def. And I spent 3 days working, literally 18-hour days, 3 days working with the team. nee na pendant 18 heures par jour full immersion may liggéey ak sama équipe pendant 18 heures par jour presque maanaam nelawul daal. Since I have come home, it's exploded. nee na bi mu ñëwee ci ñibbisi rek affaire yi explosé réseau bi foofu rek boom maanaam tàkk daal macha allah. I am working in Zimbabwe. maa ngi liggéey Zimbabwe tamit am naa fa équipe bu mag. In Zimbabwe, we have no office. Zimbabwe amuñu bureau. We have no products. amuñu produit. We have a hyperinflation currency. laay nee na foofu seen monnaie dafa am hyper inflation monnaie bi dafa daanu trop. But I'm working with 27 managers, and last month they had their best month ever. nee na waaye am naa fa ñaar fukki manager ak juróom-ñaar weer passé seen mois mooy mois bi gën a yéeme
we had to bring the products in the buses and with the runners and with the carriers undercover. nee na dañ leen di dañ koy def ci ay bus def ko après ñu charger ko télécharger et cetera et cetera. Because you see, there are no excuses. Amul excuse lay amatul lay amul. You can make money. Mën nga am xaalis. Or you can make excuses. Wala nga am ay lay. But you can't make both. Mais amuloo mënoo am succès at xaalis ba pare at ay lay ñu bokk li ñoom ñaar nga am leen foog nga am ci benn bàyyi benn bi. My advice is let's go and make money. Sama conseil mooy ñëw leen ñu dem uti ji xaalis nañ lijjanti ci xaalis nañ dem maanaam defari ji xaalis liggéey xaalis bi. So I hope that this last hour has inspired you. maa ngi espérer ne benn heure bi ñu kii inspiré na leen heure bi ñu passé. I hope that you see how simple the business is. yaakaar naa ni gis ngeen business bi mu simple. I hope you see how it is about consistency. Gis naa kii naa ni yaakaar naa ni gis ngeen ni war a consistent. And I hope that you are expanding your thinking about the potential and the possibilities. yaakaar naa ni yéen a ngi yaatal seen xel yéen a ngi seen xel mu ngi dem foo xam ni am ngeen possibilité ci business bi maanaam gis ci ay yoon daal. I won't say good luck, but I will say great success. nee na duma leen wax bonne chance waaye dama naan ngeen am succès. So before I leave, if there's anyone has any questions, I am happy to answer any questions. nee na balaa ma leen di quitter dama yaakaar kontaan ci ngeen ku nekk poser question bu amee kuy poser question kontaan naa pour mën cee wuyu. Thank you, Jane. Bonjour, salam alaikum. Good morning, Jane. Good night. Good evening. Good evening. Does anyone want to ask any questions? This is Jaher. Good evening. Yes. Jaher is the manager. Manager Jaher. Très bien. Bonsoir tout le monde. Good evening, everybody, Jane. Merci beaucoup. Merci pour la formation. Thank you for the training. Très bien. Am nañu chance tey jii ñu am manager Jama mu coacher ñu. We are so lucky today to have our manager, our upline manager, diamond manager, who is coaching us. Très bien. Kon Dieu nous aime beaucoup, tout est grâce. So God loves us and everything is grace. Merci beaucoup, Gérard. Merci, Gérard, top manager. Merci, Tatiane. Merci to everybody. Merci, Jane. Thank you, Jane. Merci, Jane. Merci, Ori. Merci, Sajuli. Merci, Maria. Thank you, Oriane. Thank you, Maria Luisa. Thank you, Jane. Thank you, all the upline, all the team of Jane Leach. Thank you, Jaher. Merci beaucoup aussi sama downline. Donc, merci. Donc, ma question est... Thank you to my downline, and my question is... Très bien. Ak suñu partenaires yi fi nekk yëpp, merci beaucoup. And all our partners, we are grateful to you. Très bien. Léegi plan manager bi su fekkee mën nañu ko am mu envoyé ñu ko. Donc dinañu neex torop parce que dañ doon noter réseau bi di dem ak ñëw. Okay. She said the network was so poor. If we can get back the manager plan, that would be nice. Even if it's not translated, we can translate it ourselves. Okay, I will send the manager plan to Gerard and we will work on making it relevant for Senegal. Okay, donc dinaa ko envoyer Gérard comme ça ñu fexe ba mu kii ba mu adapté wu ci yéen daal de ko traduire ak Gérard. Bravo, well done. Merci beaucoup encore. C'était ma question. Voilà. Thank you. Merci beaucoup. Any other questions? Assalamu alaikum. Waaw, Mohamed Cherif Ndaw, greeting you. Mohamed, salaam alaikum, alaikum salam. Yaay boy ziar naa la bu baax a baax. He's greeting everybody. He's greeting his manager, Jane Leach. Bon nag ziar nañ ñëpp ma amoon benn question bu ma ko bëggoon a laaj rek. One question. Ndax dama ko dégg mu ne moom day liggéey ci réseaux sociaux yi day liggéey ci liste contact day liggéey tim ci ami Facebook am. Une minute. Donc, s'il vous plaît. Wow. He could hear you say that you work on your list of contacts on Facebook, on social media, and with your friends and so. Wow, Demal.
léegi par rapport ak liggéey bi muy liggéey par Facebook par Messenger kese la wala ami yi nga xam ne moom la am ci Facebook ban stratégie lay liggéey ak ami Facebook am bi. Okay. Are you working with Messenger? And what about your Facebook friends? Which strategy do you use to get in touch with them? Okay, good question. Thank you. Nena question bu baax la jërëjëf. Okay. So for me, Facebook is just one of my prospecting strategies. Wow, nena man Facebook dafa nekk rek ci benn ci façon bi may prospecter ci samay façon prospection stratégie. And if I reach out to a friend or a colleague or a contact on Facebook, bu ma contacter benn xarit collègue wala contact wala ci Facebook, maybe I have commented on a post or liked a post or sent a message based on a post that they have had on their page. Mais peut-être que dem naa ci seen page ma commenté wala ma aimé wala ma feeñu leen ci noonu ci seen page. And then when I am ready to talk about the business, I always use voice messages. nee na bu ma paree pour waxtaan ci business bi fu ma tollu dama leen di envoyer message vocal. Because I think a voice message is more authentic. nee ndax message vocal moo gën a vrai moo gën a authentique. I think people can hear the passion, the caring, the love in your voice. nee na ci sa biir message vocal boobu nit ñi dañuy sentir sa bànneex sa excitation sa bànneex ak tamit sa vibration ci message bi. And I think they don't misinterpret the message. bu ko defee xalaat naa ni duñu ko maanaam comprendre mal mooy maanaam duñ ci juyoo. So my strategy on social media is I engage with people with a comment, a post, whatever, and when I'm ready, I voice message them. Okay, nii laay def stratégie damay dem aimer seen kii interagir def aimer wala ma def benn commentaire et man bu ma paree après ma envoyer leen message. Does that answer your question? Yeah. nee na ndax wuyu na sa question Jane. waaw macha allah am nañu mbégte bu baax a baax jërëjëf. Okay. Well, Jane, I've seen your message actually. Did you refer to me? Did you reverse to me? I haven't done a message. Yes, you say tell me when you want to go live. Is it for me? That was ages ago. That was an hour ago. Okay, thank you. Okay. That is that. He's very happy about that, and he's jotted down some notes. And I am very happy. ndax am na ku bëgg laaj dara ndax am na ku bëgg laaj. waa Gérard merci d'ouvrir donc le micro de Yves ngi yëkkati loxo bi Yves. waa Yves yëkkati sa loxo Yves wants to but c'est Gérard qui va gérer ça. C'est Gérard qui doit ouvrir son micro de Yves. Ok, Yves ak Sadio li mën ngeen wax activer naa seen micro. D'accord. This is Yves. Assalamu alaikum.
Good evening, maaleykum salam Sajuli. Bonsoir tout le monde. Good evening, Jane. Bonsoir Good toute evening, l'équipe. everybody. Good evening, Bonsoir everybody, Jane. to everybody in the team. Vraiment Jane nekko source de motivation la si ñun. This is a great source of motivation. Nekko depuis biñ tase and vraiment biñ ñibse ak léegi beneen changement lay am si motivation bi ñuy motiver foofu. Since we met up in India, right after our return, that was a great inspiration. That was a great excitement. Yes. Waaw loolu su passé liñ koy ñaan comme nim ko waxee mu defar ñu ay formation chaque mois wala chaque 2 mois su nekkee mën a nekk même su nekkee payante la aussi tam ñu xool. Wala moom mooy what now xool we asking yan you? condition la. Yes, if now we are asking you to possibly to have with us each month at least one training, that would be really so great. And now you will put your conditions. Yeah. Deuxième question bi bëgg. Yeah. A second question, just please. Okay. Thank you. Deuxième question bi. mooy ne incha allah li nga xam ne moom la ñu kii bëgg nañ def résultat yoo xam ne ñun dañ koy xaar fii si Sénégal mu ñëw su nekkee même une semaine la mu ñëw Sénégal ñu feete moom dina fekk réseau bi màgg point que si màgg incha allah comme ni mu ko demandé te ñu ngi ci tànk yooyu incha allah. Ak Maria Luisa, wow, fantastic. Now what will happen is that now we're going to put a deal and we're going to grow, and with that we will expect you with Maria Luisa to come in Senegal, and you can be just amazed. Now we are working on that. You put your conditions and we make it. Merci beaucoup. Thank you so much. Okay. Merci, Sajuli. Well, thank you. I am very happy to come to Senegal, but I won't come until I see some good growth. I truly believe that there is a big potential there. Wow. Buma dina ñëw Sénégal à condition que ma gis maanaam màgg explosion parce que gëm naa ni am na potentiel bu mag foofu. Am nañ possibilité yu mag fii Sénégal. So to answer your question, yes, I'm happy to do training every month. Nee na pour wuy sa question effectivement kontaan naa. Thiané déggatuñu la bu baax. Waaw parce que y avait un appel en arrivée. Sorry. Okay, waaw. There was an incoming call. Yes. Nee na kontaan na trop. Loolu dina kontaan pour ñëw Sénégal pour defal ñu training une fois par mois. Nee na dina ci kontaan trop. Yes. Please. And I also will consider coming to your country when the time is right, when we see enough reason for me to come. Yes. Nee na tamit dina considérer tamit xalaat ñëw ci Sénégal bu temps bi jotee, c'est-à-dire bu gisee explosion, bu gisee vraiment tamit un bon intérêt. Voilà. Et ça, on le garantit. We guarantee that. Okay. It's a deal. Yes. Well, let's all work together. Let's all learn together. Let's all grow together. Yeah. Nee na nañu jàngandoo, nañu màggandoo, nañu jàngandoo, nañu liggéeyandoo. So the first thing that you all need to do now is to get focused on your goal and get focused on your daily activity. Li ngay soxla mooy nga focaliser, nga concentré wu ci sa activité quotidienne ak sa objectif. Yeah. When I think of the countries that I've worked in Africa, bu ma xalaatee ni compagnie bi ma doon liggéey Afrique. Sorry. In Africa. The countries I've worked in Africa. Okay. Nee na bu ma xoolee dëkk yi may liggéey ci biir Afrique. We have created some of the top leaders in the world. Nee na foofu la ñu créé top leader yi ci àddina bi. In Nigeria, we have 4 double diamonds. Nee na ci Nigeria am nañ fa ñeenti double diamant mooy ñu am 50 manager première génération am nañ fa ñeent. In Southern Africa, we have a new diamond and a new diamond sapphire. Afrique du Sud am nañ fa benn diamant manager ak benn diamant saphir. In Namibia, Botswana, Zimbabwe, Zambia, booming.
Botswana, Namibia, Zambie, Zimbabwe, nee na mu ngay toj affaire baa ngay kalaate. Kenya, Tanzania, booming. Kenya, Tanzanie, mu ngay toj suñu réseau. So now maybe it's time for Senegal to boom. Léegi Sénégal jot na nag pour ñun ñu bokk ci boobu parce que ñoo bokk équipe. Okay. Yes. And on that note, I'm going to say goodbye. Thank you so much. Really, you've done a great job with us. Now it's up to us now to move the way. Absolutely. Thank you. Yes. You're welcome. Good to Merci see you beaucoup. all. Let's Good stay night. in touch for the next training, and then we stay in touch. Merci beaucoup. Ñu ngi koy ñaanal yëpp. We pray God and we bless you, and rip to our beloved John, and shall God really help us in our achievements. Merci beaucoup. Xanaa ñu ubbi micro yi rek ñu wax merci. Thank you to Jen. Thank you. Thank you. Shall God bless you. Merci beaucoup. Merci. 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 Love, 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 love. Merci. Let's get to work. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Merci beaucoup. non lii dafa neex daal yee te manager Jama di la formé ay waay So far so good. So far so good. So far so good. Merci pour ñi nga xam ne yëkkati nañ loxo te mujj ñoo mën a intervenir poser question ñu ngi jégalu nag parfois noonu la activer naa micro Yves bi ba sonn mais dama gis rek dafa doon des mënu ko activer kon gars yi kontaan nañu merci beaucoup Tatiane suñu upline de luxe boobu suñu maam booy macha allah kontaan nañ yal na leen yàlla fay kontaan nañ leen si seen présence nañu dem jëfee ko donc liñ fi jàng yëpp nañ ko dem jëfee gis nga ñun mën nañu fexe ba fii Sénégal mu exploser jël nit daf fii ñëw nañu dem pratiquer li nga xam ne jàngal nañu ko prospection bi carte yi jox gars yi réseau bi jax-jaxe kon gars yi amatul toog merci et à très bientôt. Merci beaucoup.